instructions I have received. Program will change a little bit. Off the back of the 3 minutes from the Arabic speaker, we are going to go to the guest of honor's speech. So we've had a change with no video presentation there. We'll go to the guest of honor's speech. We'll have the book signing, and then we'll go to the refreshments. I think that we'll be able to catch into the 6 p.m. time that we have been allotted. Sheikh, 3 دقائق. فقط. ضيفنا شرف الكريم، أصحاب المعالي، أصحاب المقامات السامية، سادات والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبا من الزمن يهدف هذا الكتاب الذي يبلغ عدد صفحاته 1000 وزيادة بالنسبة للنسخة العربية إلى تقديم عرض عن تاريخ الإسلام في أوغندا والعصور الذهبية التي مر بها. النقطة الثانية، يقدم هذا الكتاب بطريقة فريدة من نوعها والذي يبلغ عدد فصوله 11 فصلاً خلفية عن الوضع في عمان وزنجبار قبل توغل العرب إلى شرق أفريقيا، كما يشرح الوضع الاجتماعي والسياسي والديني والاقتصادي في بوغندا قبل وصول التجار العرب إليها. كسباً من الزمن يختتم بتناول العلاقة بين الإسلام والسلام. أما عن المنهج وهو مهم جدا، المنهج المتبع في هذا الكتاب فهو منهج وصفي تاريخي تحليلي شامل، وقد ورد في النسخة العربية نوعان من التاريخ، التقويم الميلادي والهجري. أخيرا لا يفوتني القول إنه قد قام بمراجعة النسخة العربية عدد من الأساتذة المختصين، أذكر منهم الدكتور إدريس محمود حامد بوشي أستاذ اللغة العربية بجامعة ماكريري، والدكتور هارون سنان أستاذ التاريخ الإسلامي والعلوم الإدارية التربوية بجامعة كامبالا الدولية. والشكر من قبل ومن بعد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Dr. Alin Konga, there is one point that has been forgotten. 1 minute. 1 minute, and then I'll take it back to protocol observed. This book you see here, with my age of 60 years and above, and with the Haji of 85 years, has some information that is first-hand information, because we have lived, we have seen these things, and you will not find it in any other book. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I wish I had all educationists at that level of precision. Thank you very much. All right, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are coming close towards the end of the ceremony. And why don't I use this opportunity, Sheikh Zaid, to ask you to invite Brother Segona, video vuddeko, audio vuddeko, feno tusigadde tetukyalina kyetufuna. Ali present awo yenna hajabe mbawanga koli, aba brother omulala yenna, brother Kalisa nakulengeddeko awo. Savio. Naam, barakallahu I'm fiik. to invite you to speak.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Your Eminences, the religious leaders here present, Your Excellencies, the ambassadors, Your Excellency, the US Ambassador to Uganda, the Algerian Ambassador to Uganda, the Libyan Ambassador to Uganda, and all members of the diplomatic corps, brothers and sisters, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Praise be to the Almighty Allah who has helped us and enabled us to be here today as we put on permanent record the history of Islam in Uganda. Like you've heard from the previous speakers, Islam came to Uganda in 1844 or thereabout, and it was purely by accident that Islam found its way in Uganda by the Arab traders who are here purely for commerce and trade. The book we are launching today shows the challenges what Islam went through to make an impact in this country. Among the challenges it faced was lack of a formal structure. We didn't have missionaries to spread and propagate Islam in Uganda. Secondly, we didn't have benefactors to lean on as Islam found its way among the people of Uganda. Three, Islam was introduced from mainly two sources. One from the Swahili traders from the coast, and also on the northern frontier by the Sudanese soldiers who are here on the instruction of the colonial masters. The other challenge we found, or we had, we didn't have schools. And that caused a lot of contradictions in the Muslim community at that time, up to about 50 years ago. There were many at that time who thought that they should not go to secular education for fear of their loved ones converting to Christianity, because all the institutions were managed by Christian missionaries. They believed that the children or their loved ones should go to the Quran schools. There was that contradiction of which others thought that there was no shortcut. We have to embrace Western education, come rain or shine. Fortunately, 100 years ago or thereabout, we overcame these contradictions and agreed that we need both centers of learning to have a competitive Muslim who will fear his God, but also be good to his community. The other challenge we've gone through are the power struggles in the Muslim community. And I believe they have been well captured in this document. We believe that whatever we've gone through, now we've come of age. I want to say that all have been captured very well in this book, and we've managed to put up institutions of our own, both secular and religious. I don't know if you've given credit to those individuals who helped us to put up these institutions, but I note with appreciation that you've really highlighted the individuals who helped a lot to propagate Islam in Uganda. And all these individuals in the book, I think each in his own right needs to have a book in his honor and the right in depth of what his contribution was. I would like to thank the governments that helped us to put up our own education institutions. The government of Uganda
And I also want to thank the American people, through Your Excellency, the Ambassador, and USAID, we got assistance to put up many of our institutions, that is in Chibuli, Nabisosa, and other institutions. I wish also to thank the Libyan government. They have helped us also to put up institutions, as well as the Saudi Arabian government. We want to thank all those who have nurtured this community. It had a lot of challenges, but as we launch this book, all those are now in the past. We should not live in the past, but learn from the past to build a strong and self-sustaining community for the good of all the Muslims and for the good of all Ugandans and all humanity as a whole. As we talk stock of what we've gone through, all the challenges, what is the way forward for the Ummah? We can't keep crying, we can't keep lamenting. What I would suggest, that all the challenges notwithstanding, we should focus on uniting on what brings us together, as opposed to focusing on what brings disunity in the community. We should learn as a community or as a Ummah to tolerate divergent views. Intolerance is a problem and it has no place in society. We should be able to hear one another, let everybody has his view, and move as a community and as Ummah. We should shun evil in public and also in private, because a modern society cannot tolerate evil acts or evil thoughts. Many people in the Ummah have always complained about marginalization. I'm of a different view. I think we've come of age. We should build the capacity and we compete. Whatever is there, it is a very competitive world. By building capacity, I'm not inviting my good friends in security to get concerned about what capacity building is. But I'm saying, let's build capacity in the form of education, business, name it, even politics. Because without that, we shall always keep lamenting with no way forward. I would also like to ask the Muslim Ummah to get out from the donor mentality, because it has also put us behind, thinking that there's somebody who's coming here to help us live our lives. I think we have enough resources. We should utilize them and build our institutions. Case in point, we've been used to getting donors to help us put up masjids and schools. I'd like to thank all those who have been able, in their own right, to set up these centers of learning, the masjids, and everything which is always going to be good for all of us. I would like lastly to thank Ummah Connected for connecting the Ummah and put on permanent record the challenges the Ummah has gone through, and also to give us a way forward. I would like to thank the authors and whoever has been behind this publication for a job well done. I've not had the time to go through everything that is on record, but I believe you've done justice. And I would like to invite students of history, so students in primary, post-primary, and tertiary institutions, all to go through this book, and also to invite general readers who would also like to learn where Islam has gone through, so that they should appreciate what we've gone through. It has been a long journey, but I think we've come home, and I think we should put up a good base for the next generation. I'd also like to ask others to put on record what they know about Islam. There's a lot to be put on record. We cannot say that Islam is in all these 3 volumes. There is a lot that can still be put on permanent record. Please read this book, read all other correspondences, and also come up with something
that the Ummah will always be proud about. I would like to take this opportunity, Your Excellencies, ladies and gentlemen, to formally launch this book, The History of Islam in Uganda, which I wish to recommend to all brothers and sisters globally, locally, and everywhere to go through it and appreciate the contributions and everything about Islam. Lastly, I remember 30 years ago when I was graduating from high school in San Diego, California, the commencement speaker told us as young men then that graduates, as you go into this world, remember one thing, that whenever you're called upon to speak, stand up, speak up, and shut up. I intend to do exactly that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Another round of applause for our chief guest. I didn't hear enough of the applause for the... His last words, I think, are very memorable. And I think we have a lot to take away. The book has been officially launched. We are going to do the book signing now. Imam Kasus will come in and do the honors of just detailing a little bit about the book and why it is important for you to have a copy tonight. About the history, actually, that makes it very interesting for me. I realized in the process of this particular journey that my father, my late father, was the first Muslim who drove to Mecca from Uganda. He was the first Muslim to attempt a road journey to Mecca from Uganda. And that's in the book here. He drove from here to Mecca, and it was the first attempt. And I find that quite appealing. Imam Kasos, you have the microphone now. Now, thank you very much. We are now selling and signing. If you want your book to be signed by the authors, you will pay 150,000. So if you had paid 100, you go and pay 50. Then you go on that desk, one of them will sign. For the chief guest to sign your book, it is somebody has challenged 300,000. I have 3 books here to be signed. 2 for $200, therefore, to be signed in the name of Shamila Chimbugwe. I think the city said there. Yes, these ones. $100 for each, for the chief guest to sign for you. But we are turning it local currency, 100,000. Rashid Kasuja has bought one to be signed by the chief guest at 300,000. Also, the chief guest should also sign it. So if you want to be signed by the authors to recognize that you are attended, you add 50,000. Okay, 20,000. I just add 20,000, and then you go on that desk and they sign very quickly. Just add 20,000 and you take your book there to be signed. These ones are special. So if you want the chief guest, 300,000. I have told you why we need this money. We are not putting this money to put it on anybody. 30% is going to the development of Kijungute, which I think all of us agree that we must develop. Sometimes when you see people go to Namugongo, you say, we wish we had our place. Okay. Then another percentage is going to drop the land given to us by Haji Elias. You have seen him. Therefore, that's why we encourage you. Otherwise, you can go and buy the other buying centers later. Mawanga Masjid office. You will find the books there. Palo Radio. You will find these books there. Salam TV and Salam Charity, you will find these books there. CBS, yes, Uganda, CBS, they are also asking for us to sell these books for us. So then in Buziga, at the Islamic Center for Education and Research, you will also find the buying center there. We want to thank everybody for making it here, and I would like to thank the chief guest. I want to thank their excellencies, the ambassadors of these great nations who have honored us this evening. We thank you very much for your time. We recognize your presence, and we
request you promote this book about the history of Islam to your countries. The US ambassador you have had, several people based in your country have bought a number of them. We want to thank them for, yes, they are Korea, they have bought in UAE, Germany, and Netherlands, plus Great Britain, of course. And you know, Ummah Connected started in Great Britain, but it is now registered here as a company limited by guarantee. We are processing it to go into the civil society system through the NGO board. I want to thank everybody for attendance. Just we are reminding you, refreshments there. Please take your time and take a cup of tea, a bottle of water, and some snack that is palatable to you. Don't just take it because it's present. What is palatable to your body so that you move when you are steady. Thank you very much. Thank you very, very much, Imam Kasozi. I think this is the highlight of a very short yet long day because of what we are actually dealing with. The chief guest has already signed the books. So Imam Kasozi, I think you can deliver the books that have been paid for to be taken. If anybody wants the authors, then we can have a conversation around that. It is going to be time for refreshments and therefore be able to mingle and have conversations around the book. I'm sure many of you haven't had a chance to read through the book. So maybe it might be time that it might be too early to comment about the book, but there's definitely something to take away. So I can only thank you very, very much again, especially the ambassadors, the excellencies, our chief guests who has spared the time, and then all of you, because without you, actually, tonight wouldn't have made any meaning. It is, thank you very much. Lakalan, Afwan. Thank you very, very much. All right. 1 second. The Libyan ambassador wants to have a very, very quick say. And actually, the ambassadors, if you're here and you have something burning, please let it out. Okay. السلام عليكم. أنا سعيد جدا الحقيقة أن ألتقي في هذا اليوم المبارك مع بداية شهر شعبان، ونحن نستقبل شهر رمضان الكريم، نفحات شهر رمضان الكريم، شهر القرآن وشهر الإسلام. His Excellency is wishing you Ramadan Kareem, and we are starting of Shaban, and he's happy to be here, and we are happy with Ummah Connected for the history of the book of Uganda. أحيي كل الحضور الحقيقة في هذا المساء. السيد الأمير قاسم. I say my regards to Amir Qasim and all my people. القامات من العلم والدين all the authors there. أيضا أحيي زملائي السفراء الذين شاركوا هذا الاحتفال، ولنا الشرف أن نكون في هذه القاعة. And regards to all my ambassadors, friend ambassadors here. نحن سعداء جدا أن نطلع على تاريخ الإسلام في أوغندا. We are very happy to hear about the history of Islam in Uganda. هذا عمل تاريخي يخلد للأجيال القادمة. This is a history in Uganda. We have to read it properly. ونحن لنا الشرف أن نكون حاضرين هذا التتويج بإصدار هذا الكتاب. This is a pleasure for us to be here to meet to see this history of Uganda. سعداء جدا بهذا الحضور. We are so happy to be here around all Uganda of you. وأكيد سيكون لنا لقاءات قادمة في المستقبل. And surely will be a lot of meeting in the future. أسلافنا دعموا الإسلام في أوغندا. And supporting the Islam in Uganda. معالم الإسلام موجودة في أوغندا. With the history of Islam in Uganda. الآن دورنا أن نحافظ على هذه المعالم ويكون لنا دعم. It's our priority. We stand with this Islamic and stand with this history of Islamic in Uganda. دعم لتكون منارات علم ونشر الدين الإسلامي. And we support the knowledge of Islam, not the Islam exactly, all the knowledge of Islam. Everything.
وأرد عليكم أمنياتي بالتوفيق للحضور جميعا. And my regards to all of you, Jamian, all the people inside this conference. والحمد لله على نعمة التوفيق. And thank God for what we have reached to. شكرا. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. The other ambassadors, if there's any that probably has something to say. Your Excellency, US Ambassador, anything? Looks like there is something, yes. Are you sure? Okay. Yes, we have just received a Jumba from Massachusetts. $100 for his book to be signed, and it has been signed. So please, those of you who are seeing me from the social media networks, you can call me and order your book, which will be signed, and I will find a way of making it reach you. Jumba from Massachusetts, Boston, we are very grateful. Thank you very much. I'd like to recognize all the people who are across the world following this particular event live, wherever you are on via Ummah Connect. I can see actually a number of people with conversations going on. And this is what the Global Village has actually done to us. They are actually following live whatever events, whatever is going on here. And I'd like to say hello to all of you. Thank you very much. And it is hello from here, from the people here, to you wherever you are, inshallah. Let me just officially open now the idea, the concept of the refreshments. We will go there while the books are getting still signed, and we'll start with our VIPs to lead our way to get to the refreshments. Please, if you can. Oh, and I had forgotten to acknowledge, this is an official acknowledgement to all the sheikhs who have participated in the Zoom lectures during the times of lockdown. This is an appreciation to all your efforts, Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala give you the best of what you want. In recognition, the Professor Badru Katerega, Vice Chancellor of the Kampala University. All right. And Dr. Twaha Kasure, Director, Kampala Campus, Islamic University in Uganda. We recognize your presence here as well. Your Excellency, US Ambassador, I've just been informed that one of your employees, one of your work colleagues, is it Noah Kafumbe, yes, has bought 5 books, 5 of the books already intact. No. Okay. All right. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Hello. Hi. Good afternoon. You okay? Oh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we've seen the launch, I think most of them are now having refreshments. We have a few hands up here. Whoever wants to speak, please raise your hand up
and then we'll give you a chance. Yes, Brother Sulaiman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Lunaku olumu kwezo ennaku mu bulamu lwoyagala lubeere mu bulamu bwo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okulaba nti tubadde part of history of Uganda. Mu busiraamu bwaffe, alhamdulillah, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga asasula bonna abakoze kye bakoze okulaba nti ekitabo ekyo kituuka we kituuse. Ne projects endala ezinajja era zibenga nazo Allah ziteekamu obwangu. Allahumma amin. Mbadde wano nga mbadde mpuliza ku speech ya Prince. Ayogedde nnyo ku unity. Ndowooza nti oba this is another chance, opportunity for us in diaspora, with the help of brother Imam Kasozi. Oba tusokwata ku chapter eyo okulaba nti tufunawo dialogue between our leaders in Uganda, the Muslim leaders. I don't know if there is a way we can pave into that as well, inshallah. Chimuka staberawo will, there is a way out, bi'idhnillah. Inshallah. Kubanga ku talk ya ayogedde nnyo ku unity, ayogedde nnyo ku Basilamu, let's get together. Maybe there is a hint now whereby if we put in our efforts from the diaspora part, those two hills can be really put into on the table. The way forward. There was a very chapter, another project on its own. Nga twebuuza ku na Imam Kasozi. Tulabe engeri maybe just okukitambuzamu. Mukulu deputy ali wano, Abdallah Semambo from the other hill. Simanyi oba twalifunyeeyo ka discussion naye ng'akyali wano ne tulaba oba waliwo ene message asobola okutwala mu bakulu banne ne tulaba oba wayinza okubeerawo something coming out of it. Inshallah. Just kalowooza akazze ng'ayogera ebintu ebyo ne ndowooza nti oba this may be an opportunity for us as the Ummah with this wording of connection. Maybe there is a way forward now. We can try to unite our leaders. Bismillah. Inshallah. Tujagezaako kye tusobola. Tulabe olumu we want that unity. We have to tread carefully on those eggshells. Olumu ziyinza okuba beyond us. Naye tujagezaako kye tusobola. It is something positive. Fenna twagala tubeere united. Naye ndowooza mulimu bye tutasobola nga bizibuzibu naye tusaba Allah akkirize. Thank you for your suggestion, Brother Sulaiman. Waliyo omukono omulala ogwa Rashid, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanjisibu. Ntegedde ddoboozi kyobola mpise doctor. Naam. Bannaye wallahi na achievement nene. Bannaye ekitabo tekiwandiikika. Process y'okuwandiika ekitabo langa akantu ke bakutte mu ngalo. Naye bakutuma oba okubanga engamiya nga 10. Ekitabo kirima emisoso mingi nnyo. Era abaseeka abakiwandiise abakiwadde mabega bazira nnyo babe tubasse mu dua Allah akkiriza emirimu gyabwe. Bwongo, time, planning ebeeraawo nnene. Na buli muntu yenna ataddeko contribution oba ssente oba kirowoozo byebino ebintu omwana wattu bye tutasanka omulamu waffe ng'Abasiraamu twafanga nnyo kale ku bintu kale ng'ebizimbe ebinene naye nga mwana wattu ekirabo ekyo kiraba nti omuzungu indoctrination yonna agiyisa mu kusoma era tujja kusaba Allah tusaasite ekitabo ekyo kigende ku silibasi y'abaana Makerere mu secondary olusikishepinga abantu abamu tulowooza because of bitabo bye twasoma oba okiraba bakubuuza ani yasooka usana nakubuuza nga nakubuuza ani yasooka okulaba ensibuko y'omugga Kiira, source of river Nile, oyina answer gy'ojja okunziramu kubanga waliwo yawandiika ekitabo n'okisomera eri
Kakati owokukyala yasooka ogiraba ye tebamuwandiika teyabisoma kati ne tubanga tusikirawo ebito naye nga ffeffe nnyini Allah yatuwa emikono era achievement nene nnyo kale omuntu ayinza obutagipima mangu naye buli anaasobola kukiraba ekyo n'afuna dimension entuufu kwegamba ddira obusiraamu nga we buli era ndowooza oba oliawo yentandikwa ate yo olugenda ate olulala olunemu eri eyo mwe tubadde tulina bu pamphlets bwaffe obutintini oba translated books nabamu nakusoma ku exam second naye ng'oluusi ekitabo nga kino kibadde vacuum weringa musomesa owa bulijja ali biza kutandoni nakolayo ka pamphlet nimugendera kwako ka pamphlet kolaki ka pamphlet naye waliwo enjawulo wakati wa ka pamphlet n'ekitabo kyawe kiri so much scholarly so bannaye eno achievement nene nnyo nsaba Allah ekitiibwa akkirize buli omu ataddemu omuwagizi ataddemu ssente abarisaakya akudde obwongo abakebezi abawandiisi n'abasunsuzi kugamba abantu banyumikirivu olutikolaki ate ne bataddemu abanyi okulaba nti kiri publicized kubanga oluusi ebintu byaffe ng'abasiraamu bibadde tebiriiko publicity bibeera awo linaasanga akatabu keno nawaiki ekitabo kiri dda nga tetukimanyi nga tebirina publicity oba okiraba naye kati publicity y'ekintu kino nayo nkulu nnyo okulaba nti kikoze tukikuba abantu mu maaso kiina ogenda ku university emakeri kiina ogendayo embaale wa okulaba nti kikola ki era mbadde se omproposinga kampeni y'okukipublicizinga seka kusanga mpisa muggwe ebeerewo kati kifulumye naye oba eneemala mwezi gumu oba ebiri abantu n'abatali basamba babeere kibayingire oba ne kabaka tumwako kopi oba ne president tumwako kopi oba nikuga kifune publicity ng'omanyi omuzungu ayinza okupublicizinga nze bisenge ebisere bimaze ne Bungereza mmanyi John Terry best defender mu nsi yonna nze obokira kubanga amawulire gamu tosekasewo era manyi Frank Lampard ye best midfielder ever obokira point erimu nti naffe kati kimaze ofuluma Dr. Kasato tulekemu badetesa kiweebwe kugamba kiweebwe wa mwezi mulamba oba myezi ekola kiganga kipublicizing okuba nti kikoze eki kinyikira buli muntu akimanye wa barakallahu fiikum. Actually, barakallahu fikum. Sheikh Osama. Naam, Dr. Ebirowoozo bya Ssaalongo Haji Rashid Kasato bikulu nnyo naye okwongerezaako katono. I think Katinga launch wewedde Uganda, which was our main target. Kakati to planning ate tuzeko launch y'aba diasporians ku Zoom tubere nti launching officially more printed copies will be needed zitandika okutambula zishipingibweko wano mu America and as galekera ndani and also outside other countries eziri awo mu Europe. Then also we have to think about trying to create a hub for Amazon. Tulabe nti ekitabo kyaffe kirinako at least a selling page ku Amazon nti omuntu n'aba takifunye kukijja wa Jumba oba wa Usama oba wa Mariam e Texas oba omuntu omulala yenna asobola ogenda bugenzi ku Amazon na ordering ekitabo sente zaffe ne zisigala nga zigendayo ku account ate ne zikola ebirala. Naam. Ako kakulu nnyo in the way of kwongera kukipublicizing and selling more copies inshallah. I'm noting down the proposals ne advice ne Dr. Kasatu kyeyogeddeko ekya syllabus ekitabo kino twali tukikola nga tulowoozaamu nti inshallah at some point tuyinza okuba nga tusobola okuyingira ne tukyusa ku syllabus yaffe eya Islam e Uganda mu ssomero abaana especially in secondary schools. Hopefully we'll achieve that with the help of the team n'abasiraamu bonna. Brother Ratib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Brother Ratib kati nnyo nga tonatandika Haji Usama nyina ekibuuzo. Naam sir. Ekitabo kino kyadde kiwandiikibwa, did they manage or did they remember, because we also had it in the idea from the very beginning, okola audio copies kuba omuntu atasobola kusoma nga yasobola kumuplayingira ka audio nawuliriza buwuliriza ye tunamukola tutya? Audio copies that is not yet done, but it will be done.
tugezezaako okukyanguya okufuluma engeri gye tumanyi nti one of the chief authors oba the chairman of the authors Haji Mutyaba tali well, so physical copy efulumye, then tujja kufuna abantu abasobola okukola the audio, most likely in English n'Oluganda. Arabic eyinza okuba enzibuzibu naye tulina bamasheyi nabo bayinza okuinterpreting. The volume is quite big ekitabo, kirina over 800 pages naye abakisomyeko naffe abakiyiseemu akatonotono kiflowinga olaba ebintu ebiri different, so it will be good in audio, so tujja kuki following up tusobole, that will be the next step after this. Now Brother Ratib from Nairobi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Nairobi egamba ki Brother Ratib? Nairobi alhamdulillah. Naam. Niyezo mukubali abalisunze okuba kulungi eyo nga nyaliriza abagenyi. Naye Allah azza wa jalla nakola ki? Nankola enteekateeka yeeyo. Enteekateeka nga ndi kusoma alhamdulillah. Kakati ntandika bwenti nti omuntu bw'aba tasobola kwebaza muntu munno lintu sobola kwebaza Allah azza wa jalla. Kantu ali omukisa guno okwebaza tiimu ya Umma Connected, directors oba coordinators, bamasheki tiimu ya Dr. Seville ne banne. Kantu ali omukisa guno okwebaza olw'okuteekamu kaweefube, kuteekamu jjukumu lingi ekitabo kifuluma. Badde ndaba nga omulangira ng'asayininga ebitabo ebyo. Nengamba alhamdulillah yenzo mukubayizi aba Umma Connected mu lockdown ekitabo ekyo twakyotanga live nga ba doctors babaleeta ne batuulaawo ne tukisoma era yonzo omu abamanyi content iri mu kitabo ekyo masha sinaba kukigula naye alhamdulillah ebintu ebisinga byonna babisomesa ndi mu kirasi era sitamanyi mu kitabo ekyo kozinga nali misinze nga siriiwo. Era dokita omu atujjukiza ku jjinja lye bayita wakutira. Abasiraamu bakutiranga ebigere ne bagenda ne basaala n'ebirala byonna mu tulubira. Alhamdulillah atwala omukusa guno mbebaza Allah okwasobosa okufulira ekitabo ekyo. Nsaba Allah azza wa jalla abeere nga ateekamu baraka, tubeere nga tukigulira mu bungi, era nsaba Allah nange ayongera ku ssente ndakigulira amasomero ge nasomeramu. Tewaliyo basiraamu naye waliyo abasomera abaliyo abasiramu abaliyo. Nsaba Allah nsobose mbere nga nkigulira amasomero ge nayitamu inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannaye abayizi musobola okuwanika emikono. Program y'okugulira amasomero gye twayita, at least n'ogulayo 5 books ne bigenda mu libraries abaana ne basoma and baba bafuna idea of history of Islam waffe Uganda, kubanga naye mulimu ebintu bingi bye tutamanyi ate oyinza okwesanga somewhere somehow nga your family mweri, kubanga abasiraamu tetwali bangi nnyo oba tebaali bangi nnyo by then, so ogenda okulaba oti nga jjajja wa jjajja gundi mwali mu kitabo in one way or another. So kubigula togula ate n'okitereka, gula okigabe mu masomero, mu mizikiti, mu libraries zosobola. Emitwalo 10 gisoundinga a lot, naye nga tugambye nti no, there's a cost of printing the book, there's the 30% that is going to Kijungute yejokubanga our history nga wanalabanga era comparing with Namugongo, instead of comparing her with the other sects, naye that is something betumanyi. And then the other percentage ejja kusigalawo katugane the 50% twagala to developing that land tufunemu essomero ng'omwami Haji Seville omuntu okuwa 20 acres of land in Kampala oba in Uganda based on this book ng'ayagala tubenga bamasheyi baffe baba basomye ku Birali basomye ewa naye nga they cannot become public speakers ng'ayagala babenga tusobola okubawa that theological gundi knowledge okubanga basobola okwogera mu public n'atajja mu public n'ayogera ebitasaana nga alaba audience ye nga we tulaba brother waffe Sheikh Kasim Kaira wagenda mu baana afiitinga, wagenda mu basheya afiitinga, wagenda mufe aba bulijjo afiitinga. So tusaba
sente ziringa ennyingi emitwalo 10 naye si nnyingi bw'olaba what it is going to do. So tusaba mukkirize mugule ekitabo, mugulire famire zammwe, musobola okugula eky'Oluganda, musobola okugula eky'Oluzungu, abamanyi Arabic n'ogula ekya Arabic nakyo. Birimu there, waliwo interpretation osanga nti oba mu Luzungu mulimu ebirimu ebitali mu kya Luganda, although ekikwanguyira basically naye nga mwettanire ogula ebitabo. The first 1,500 copies twagala zidduke mangu. Mandela aba yatutteko 200. Kitegeeza ne leero bwe baba baguzeeyo katugambe nga 10 oba 2, tuyinza okuba tusigazanga 10. So these copies twagala zigende mangu today mu printare tusobole okuproducing endala. Naam, nsaba ku Sheina Sakab nkwado bako hosebo unmute sebo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلام عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أسامة نباوليزا بفي منا شيخ الجومبا دكتور كاساتو نباوليزا بفي منا بولانغو ku program eno gye tubaddeko olunaku olwaleero. Ndi musanyufu nnyo olw'ekitabo kyaffe kino okubeera nga kifulumya olunaku olwaleero. Ebintu bino twabitandika ng'ebyolusaago, bakadde baffe ne batandika okujja kitange zaaba kitange Haji Mutyaba okusobola okubeera ng'atandika okwogera n'okusala entoto butya bwe tugenda okuwandiika ekitabo kino. Ekitabo kino abantu abakibaddeko nga bakulemberwa mukadde wange Haji Mutyaba Mustafa Buddo wali. Wallahi pano gy'abadde nayo ngyesiga okuli obi Dr. Bagonti ya Rabbana Badru Segujja nga kuliko obi Sheikh Jawadu. Abo bonna pano basajja bawandiisi nno ddala nno ate ng'ennimi zonna bazimanyi. Ekyomukisa omulungi nti abantu abadde ku pane ey'okuwandiika ekitabo basajja bayivu. Era Dr. Kasata agenze n'ayogerako Ssaalongo emabegako n'agamba nti ekigambo ky'okuwandiika bannange si kyangu ate nga kituufu. Wallahi ekigambo ky'okuwandiika n'okusoma ewaffe by'ebimu ku obulwadde bwe tulina e Uganda. Owulidde naddala okutereka ebintu okuwandiika n'okusoma nti kyenjogedde. Usama, Sheikh Kab, nsonyiwa ku interrupting. Usama, baadde basaba Muhsin agambye Imam Kasozi alina kyayagala okuyisaawo. Connecting ako ya. Connecting. Naam. Co-host bugenda kunyambako ngenda kukwatagana mu 2 minutes wano. Imam Kasozi ayingiddeko ngane. Okay. Mu connecting. I'm making a Muhsin co-host. Wali good. Okay. تفضل. الو السلام عليكم الناس ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. قولي Imamu atadduse akyali. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. wano wetonchi ekitabo Haji Mutyaba mulabaawo asayiningako oyo ali naye wa media ez'enjawulo CBS, BBS ne media endala ate oli wa Salamu TV ne Next Media okutwali awamu bamurekodinga naye bwe mulabye omukolo gwaffe bwe butyo bwe tubadde. We would like to thank everybody who has been let me thank who is for a book and the chief. I hope the function has been very successful. Our responsibility as people on Zoom is to mobilize as many people as possible so that we can sell these books and we promote connected what we want to do for community development. We are very, very thankful to
everybody for the support, especially during the collection of the information, compilation of it to up to the point of what we have in the diaspora. Allow me to specifically thank Sheikh this program, Noah Kafunde from US, 500,000. Then I would like to thank those who bought books, like and also supported the program, like senior student Ismail Mugisha. I want to thank Amina Dirabura, especially Amina. I want to thank Saidi Katende and also Hassan and the wife of Asia. Asia, I have given you your first book to Nkata. Then there's another person who gave me today to give to Nkata, but I'm still checking the message. I've also given the book to Sheikh Nkata. He has been here with us, and they were very, very grateful. Farouk Sembatia from Korea. The message has reached. The books have been taken. Amina, the books have been taken. Rugema, engineer, your sister Janat, the teacher from Mariam, with Mom Hajat Sarah, her book has also been taken. We are extremely grateful. I want to thank Shamira Chimbugwe, who has bought 2 books at $200, and they have also been signed. That was great for us. Also, Rashid Kasuja, 100,000 for his book to be signed, and another brother who also bought another book at that value. So that means the train has started rolling, and we don't want to see anything on its way. Anange, abantu abatabadde omumisinze kinene nnyo nenkakasa mwabadde ku Zoom. Sheikh wange, our Sheikh Abdul from Jeddah, I thank you very much for being with us today. Ismail Chikomeko from UAE, thank you very much for all the contributions that you people made. Casting Narumoso, I will never forget you for purposely supporting this. We want to thank all those other organizations that have really going up. You can see our profile here on this one, our profile on this one. It was a good day. With this, Connected Enlightening the Soul, our profile have seen. So our vision is there. We want to thank all of you for being there for us. And we are just starting. Temujako chigere ku muliro tutandika kutandisa akazanyo katandika kutandisa yeetaago bingi nnyo yeetaaga Petroleum Institute gye twogerako eyimirirawo kijungu supported. Then abantu bagambe nti who did that? Oma Connected. Then it will be a symbol for unity. Abantu balina okutandika n'okugamba nti twasobola okweyongera ku Zoom nga bwe tukoze tubeere lumakanidi. Kamba twaleko Haji Nsereko Mutumba ababuuzeeko kubanga y'omu kwabadde mu audience eno olwaleero. Nsereko Mutumba bannange wuyo ababuuzeeko abali ku Zoom ne Judy Mbabaali. Judy mutawe w'Akaboozi Radio naye wuyo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حجي Nsereko Mutumba. Alhamdulillah. Haji Nsereko mukulu wange. Haji Nsereko Mutumba, senior spokesperson in the Municipal Council. Haji Nsereko Mutumba tunyumirwa nnyo program yo. Salam. Not tired. Yes, but he's a spokesperson UMSC Emeritus. Bannange tusanyuse nnyo nga tuzizza gye muli nammwe tuwulire ebitambula ono munsirikalisa olwaleero yampembejja nga tuli mu mulimu guno twebazizza mwenna abali naffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will always love you. Bye bye.
Mashallah. Sheikh Usama. Oh. I think Sheikh Usama nawe yavuddemu ko alabika na walazeemu ko. Naye akazindaalo Sheikh Nasakabu wabadde okyakalina. Okay, inshallah kangin ompadde olukusa ngende maaso nyabo. Ese. Barakallahu fik. Kakati nabadde nkyali. Yeah, exactly. Sheikh Abgena Maso Sebo. Sheikh Nasa Kaab. Barakallahu Maso Sebo. Ekitabo mpulidde bagamba n'ekyoludda kikijja. Kubanga abantu nsanyuse nnyo okulaba nti abantu abasobodde okuparticipatinga mpuliddewo ba ambassadors bangi ababaddewo owa gundi abaddewo wa Libya abaddewo wabaddewo wa Tunisia wabaddewo US ambassador ndowooza n'owabadde akyo waffe ndowooza abaddewo abantu abo ababadde ku ground wallahi Sheikh Jumba njagala okukubuulira n'abawuliza baffe mwenna baakoze omulimu gw'amaanyi Maamu Kasozi yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga afeffetta abantu abasobola okubeera nga babeerawo mu kulonkinga ekitabo ekyo Sheikh Zaidi ne pano gye yabadde nayo okuli Sheikh Kayira n'abalala bonna baali nabe Uganda baakoze omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga ekitabo ekyo kukilonkinga abantu abo mu butuufu ababaddewo be bannannyini kubeera nti bwebali kuba be batuusa message ku bantu bali omulimu gw'okuwandiika ekitabo nga Dokita bwe yagambye Dokita Kasaato si mulimu mwangu waffe tulina obuzibu bw'okuwandiika mu Africa n'okusoma obuzibu bw'obulwadde bwaffe okutwaliza awamu nnyo nnyo nno nga bw'owulira naye ensangi zino okusinziira kubeera nti amasomero kaakati n'ensomesa y'abaana mu masomero era mpagira nnyo abantu ababalina abasomako mu masomero agali e Uganda essomero lyo wasomeramu okulaba ng'osobola okubeera ng'ofunayo ekitabo oba ebitabo nga bibyo bagulire ntwale 10 oba oguze 4 oba oguze 5 bigende mu library kubanga ogwe gujja okuba omusingi gw'abaana okutegeera obusiraamu bwajja butya mamulaki weereza essente za Abdala Mayanja bazinsanze ebitabo yaganje essente zayise Mashaallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Sebo nange essente zange zigenda kubeera nga zikutukako insha Allah ta'ala ebitabo ebyaffe tujja kubigula as a family okusobola okubeera nga bigenda mu maka ga kitange gonna ge yaleka nange nze kennyini insha Allah ta'ala. Ku nsonga y'abasiraamu abali mu diaspora okulaba butya bwe tuyinza okwongera ettoffaali ku nsonga y'obusiraamu bwe Uganda lino lirimu ku bintu bye tusoose okubeera nga tukola okuwandiika ekitabo waliwo ekitabo ekyaliwo ko before ekitabo ekyo kyaliwo ko before newaffe waka twakirinako nga kyogera ku busiraamu bwe Uganda naye kyalina pages ntono nnyo ezitasukka na 10 kyali kitabo kitono nnyo nga bw'olaba exercise book naye nga yo kirina pages ziwerako zaali mu pages nga 10 oba 10 plus something like that so ekitabo ekyo kyaliyo naye nga obufunda bwakyo bwali butono nnyo kino kiri mu pages 8 plus kino ekipya ekilonkingiddwa olunaku lwa leero omuganyi waffe omukulu kyalonkinze omulangira Kasimu Nakibinge ate naye nakkiriza okubeerawo kwe kubanga si musajja mwangu akusitula naye bwe banga basobodde okumuperereza n'abanga azze okubeerawo ne badelegates abo bonna ababaddewo abasajja ab'ebitiibwa tweyanza Allah tumwebaza nti alhamdulillahi rabbil alamin ayogedde omulangira ayogedde ku bintu ebimu ku byayogedde okwegattako obusiraamu alumwa teri muntu atalumwa abantu abo bonna ababaddewo ba ambassadors abamu basiraamu aba Saudi balumwa obusiraamu bwa Uganda okulaba nga tuli mu ngeri efaanana bwetyo kino ekiwayi kiri eno kiri eri kino kiri eno kiri eri abaffe twebuuza ffenna nti ebyo bigenda kukomawa kubanga bakadde baffe bazaaliddwa nga zendooliito ze tulimu ate kati zeeyongeddemu amaanyi mayitirivu nnyo kubanga ekintu kyonna kasita kibeera nga kiseesebwamu gavumenti wallahi obula bw'okitandika wawa okitandikira ne bw'ogenda okukikomya bwe kiba nga gavumenti erinako ekiwayi ekimu kyeseesaamu ng'ekiwagira
awo tuba tufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo kuba ggwe bw'onooyogera nga tuli ku sayidi ya kiwayi ekyo kiba kitegeeza bayinza okukutuuma kintu kyonna kye baagadde oyo ali kino oyo muyeekera ono akola kino ne bakukwata ne mu nnyumba ne bakukima si gwe wekka ne famire naye tusaba Allah jalla waala atuwa amaanyi n'obusobozi n'obuwangaazi byonna okulaba nga obusiramu bwe Uganda tujja bukolerera okulaba wawe tuyinza okubutuusa eno ebadde first beginning y'ekitabo kino naye omuteesa omu agambye nti abange tetuyinza kubeera nga lwe lutindo olutandikirwako okuyunga obusiramu bwe Uganda okubugatta omulangira Kasim Nakiri ng'akyogedde ekyokwegatta kw'obusiraamu era mpuliddeko nti Naib al-Mufti Assistant Mufti Sheikh Semamba abaddewo Abdallah omusomesa wange bangambye nti abaddewo awo mu kulonkinga ekitabo ekyo simanyi oba kibadde kituufu oba tekibadde kituufu naye nga bwe kibanga Sheikh ali wano ali London tali Uganda ali wano London oh mashallah ali England yes ali England naye nga twali tugamba nti this can be an opportunity to get these two leaders okuba nti we can have a dialogue inshallah through the diaspora help fund wallahi ekyo tukyagala nnyo famu kubasinga Mwami Ismail Chikomeko yabadde yawandiise dda ne tumuwa akazindalo mpola ne tuguteeka wansi era akazindalo kwe kali open naye abadde mugumiikiriza nnyo kampumbe mu sekendi emu yokka bw'eki maama wa abantu bonna abatuwuliriza ffenna twetaaga okwegatta kw'obusiraamu okubeera nga ffenna tuli wamu naye wabaawo ebintu oba oluusi oba oliawo ebiba bijja enkya n'eggulo by'olaba biggwawo ng'oba oliawo biyinza okusinduukiriza emmeeme kati essaawa eno constitution ekolebwa e Uganda naye constitution kugikola oba oliawo nakyandibadde kimu ku ttafaali ly'okulaba nti abasiraamu b'e Uganda beegasse batya bw'obanga constitution egenda okukolebwa Uganda Muslim Supreme Council di Kampala neba nga yalonze panels y'abantu abagenda okukola constitution mulimu abalimu amakulu b'amasheekhe mwe bali abawabula ku sayidi ya sharia ne mbamba lawyers abali professional nga basiraamu ne mbamu abantu ab'engeri yonna ku lukiiko olwo lwalondeddwa nze nandisuubidde kuba nga kwegatta kwa busiraamu ebiwayi byonna ebiri mu Uganda baali badde balondalondayo ne bagamba nti ekiwayi ky'egindi mulituwa abantu 3 oba 5 ekiwayi ky'egindi muleeta tugenda kukola constitution ne kuba nga yentandikwa y'okugatta obusiraamu constitution eyo egenda okukolebwa efulumizibwe ng'ebiwayi byonna byaliwo nga constitution ekolebwa so oba oliawo kiyinza okubeera nga yentandikwa y'okwegatta kw'obusiraamu kubanga kati essaawa eno oludi Kampala singa evaawo ekiwayi ekirala ne kitwala obukulembeze ku Uganda Muslim Supreme Council ate nabo bajja kudda mu kintu kyekimu bagende nti ate naffe tugenda kukola constitution nga tibagirikogonizing so ebyo bibadde ebigambo byange mbumpimpi bitonotono naye nga tweyanziza nnyo tweyanzeege Umma Connect okubeera nga esobodde okubeera nga eronkinga ekitabo kino okulaba nga asobodde okubeera nga ate kigenda kubeera nga kimu ku bitabo ebigenda okubeera nga bisomebwa ku byafaayo by'obusiraamu mu Uganda wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanziza nnyo Sheikh Kab. Kakati brother Rugema ndowooza tusooke tuwe brother Chikomeko kojja wa Daddy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbebaziza nnyo abawuliza mwenna omukisa gwa Mooti wa Gonja abatajja n'atandika okubakubako tannajja naye ekibadde lunaku lukulu nnyo okubeera nti gwe mulundi ogusoose mu byafaayo by'obusiraamu e Uganda okubeera nti tufuna ekitabo ekinene ekikuganyiziddwa nga kiva mu njuyi zonna ez'eggwanga kubanga ebiseera ebisinga ate era okusoma eri mu bitabo era ebiseera ebisinga abantu abatasoma bitabo bagyerabira oba irimu yeerabirwa kyova olaba nti ne Kulaane bateekawo ne baga nti naye kati kikuŋŋaanye gye baali
wandise ku malibwa ku mpapula ku kikonna konna okubeera nti kati tulina Qur'an emu Mushaf al-Uthmani. Qur'an eyo etuyamba kinene nnyo singa yasigala ku mpapula ku maliba ku biki bivunda biggwawo. Naye kati naffe okubeera nti tugasse tufunye ekitabo ekikwata ku busiraamu ku ntandikwa ekyogera ku busiraamu bwa Uganda engeri gye bwajjamu ne gye buyimiriddemu nga kinene bwe kityo kya pages 8. Ogwo mukisa gw'amaanyi tulina okugwebaliza Allah nti alhamdulillahi rabbil aalamiina. Emu ku ntandikwa y'okukuuma obusiraamu n'ebyafaayo byaffe. Nze ekirowoozo kyange ngamba nti Zooms, kubanga Zoom bwe kyatandikira ne babeera nti bavaamu bafuna idea ebyafaayo bikola ki bivudde ku Zoom. Oluvannyuma lw'obulwadde ate bwa COVID twafunyeemu ekirungi okuba nti twegatidde ku Zoom. Zooms ezo mbadde nsaba zonna nti zibeere nga ziranga ekitabo ekyo mu Luwarabu, mu Luzungu ne mu Luganda. Tubisaasaanye ne mu masomero ne masajid ne baduati. Baduati be bantu ababeera nti bayimirira ku buzindaalo oba abakwata emizindaalo gyonna naddala nga kati Zoom ekwata eya Sunday eya rights z'abamukyala kubeerako abantu bangi nnyo ate nga ebintu ebyo babyetaaga. Nga mu UK waliyo n'okusoma akatabo akaluganda naye nga bye tusoma byonna si byaffe wabula tuwulira nsimbe ani n'ebyo ebirala bwe bityo. Akatambi kalabika nti katandika butandisi naye tuwa tulina okubeera nti twongeramu amaanyi tetukassa. Kuba luli tubadde tusoma pamphlets n'obutabo obutono buno omwalimu w'ekyalo. Obutabo buno bawandiikanga ba Sheikh Idirisa Mutazindwa bwa Bayibuli bubeera ne pages 2. Bwakoma amaanyi ge tasobola ku sponsoringa bitabo ebyo. Ba Sheikh Abdurazak Matovu be bamu ku bawandiika Qur'an eyasooka ey'Oluganda, kati tulina eya Sheikh Umaru Nsereko